Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we discussed about subject. We have learned the definition of subject and also we have discussed that what are subject pronouns and how many subject pronouns do we have. Today in this lecture we will focus on 7 words. We will learn 7 words pronunciation with its functions and also their Pashto meanings. سلامونه سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ بحث کړی و په سبجیکټ یا فایل باندې. موږ زده کړي وو د فایل تعریف څنګه دی، د فایل ګرامري معنا څه شی ده، همدارنګه لفظي معنا د فایل یا هم د سبجیکټ لغات څه شی ده. همدارنګه موږ بیا بحث وکړه په سبجیکټ پروناونس باندې چې معنی فایلي ضمیرونه دي. موږ ولوسته فایلي ضمیرونه څو دانې دي، همدارنګه په دې کې مفرد فایلي ضمیرونه کوم دي او جمع فایلي ضمیرونه کوم دي. نن ورځ په دغه درس کې به موږ زده کړو و لغاتونه د دوی د تلفظ، همدارنګه دندو او د پښتو معناګانو سره. So let's get started with these words. راځو دغه لغاتونو تلفظ زده کوو. The first word is normal, normal, rare, rare, relax, relax, request, request, reside, reside, result, result, wild, wild, normal, rare, relax, request, reside, result, wild, wild, result, reside, request, relax, rare, normal. دا د لغاتونو تلفظ. راځو د لغاتونو functions دندو او همدارنګه meanings معناو ته راځو. The first word is normal and its function is an adjective. د normal لغات د adjective په توګه راځي کوم چې معنا د normal عادي ده. Normal means عادي. The second word is rare. rare هم موږ سره adjective په حیث استعمالیږي، یعنی د صفت په توګه استعمال لري کوم چې د rare معنا لږ یا کم ده. The next word is relax. relax د فعل په توګه استعمال لري، یعنی د verb په توګه راځي کوم چې د relax معنا ده استراحت کول. relax means استراحت یا استراحت کول. The next word is request. request هم موږ سره فعل دی، function یې verb دی کوم چې د request معنا ده غوښتنه کولو ته ویل کیږي. The next word is reside. reside هم موږ سره فعل دی د verb په توګه استعمال لري چې معنا یې reside means اوسېدلو ته ویل کیږي. reside means اوسېدل. And the next word is result. Result means function of the result is noun. د اسم په توګه function لري د result لغات کوم چې معنا یې د موږ سره result means نتیجې ته ویل کیږي. result means نتیجه. The last word is wild. wild is an adjective. wild هم موږ سره د صفت په توګه استعمال لري کوم چې د wild معنا ده وحشي. wild means وحشي. دا د لغاتونو functions pronunciations همدارنګه پښتو meanings. راځو دغه لغاتونه موږ اوس په جملو کې استعمالوو. اوس راځو هغه لغاتونه دلته په جملو کې استعمالوو. So the first sentence is, it is normal for me to study. It is normal for me to study. معنی دا زما لپاره عادي ده چې درس وایم، مطالعه وکړم.
The second sentence is, it is rare for him to miss the exam. It is rare for him to miss the exam. معنا یې داسې ده دا د ډېر دا د هغه لپاره ډېر کم یا ډېر لږ دی چې امتحان مس کړي امتحان لاس ورکړي. Sentence number 3. The baby feels relaxed with toys. The baby feels relaxed with toys. معنا یې داسې ده چې ماشوم د استراحت احساس کوي د لوبو شیانو سره. Sentence number 4. He requested for urgent meeting. He requested for urgent meeting. معنا یې داسې ده هغه غوښتنه کړې وه د یو عاجل میټینګ ملاقات لپاره. Sentence number 5. My family reside in a lovely house. My family reside in a lovely house. معنا یې داسې ده چې زما کورنۍ اوسیږي ژوند کوي په یو ښایسته هاوس یا کور کې. Sentence number 6. As a result of not going to school, he failed. As a result of not going to school, he failed. معنا یې داسې ده په نتیجه کې چې هغه تللی نه و مکتب ته یا نه تللو مکتب ته هغه ناکام شولو. Last sentence is, you should be careful around wild animals. You should be careful around wild animals. معنا یې داسې ده چې ته باید احتیاط وکړې په شاوخوا د وحشي حیواناتو. دا و د نن ورځې درس د vocabulary په هکله. تاسو هم کوشش وکړئ چې د words لپاره د لغاتونو لپاره داسې sentences یا examples جوړ کړئ. نو ما عزت الله صفي ته اجازه راکړئ تر بیا ښې شوي خدای پاک.